Good morning, dear students. Now, last chapter in surface area and volume. This is also be very important chapter. That is equal to therefore in this surface area and volume. Already we can discuss about in 8th standard and 9th standard. We can find LSA, TSA of cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere. Now in 10th standard we can discuss about the combination of a solid figures, combination of a the surface area and volume. Now we can find the surface area of a ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು 8th 9th ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ LSA TSA ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರು, ಕೋನು, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡು, ಸ್ಪಿಯರು ಮತ್ತು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲ್ದಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 10th ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳ LSA TSA ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ it is fitted in a cylinder. This cylinder can containing a two hemisphere at the end of the two hemisphere like that and one of the cylinder we can attach it to the to form a tanker. It is a oil tanker or water tanker, etc. Now that is equal to therefore now move on to the therefore the surface area of a combination of a solids. Now therefore to find the surface area and volume of a container at a test tube, we have to break up the two or more known as a solids. For example, therefore area of a container, this figure area of a container, therefore the area of a these hemisphere, therefore ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ area of a container means the area of a this figure can be find as the area of a hemispheres. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ದೀಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏರಿಯಾ ಬೇಕಂದರೆ ಎರಡು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಓಲ್ ಕಂಟೈನರ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. LSA TSA ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರು, ಕೋನು, ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು, ಸ್ಪಿಯರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಶೀದ್ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ನೋ ಕಲರ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಲರ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಕ್ರೈನ್ಸ್. The top is shaped like a cone surrounded by a hemisphere. The entire top is 5 cm height and the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area of a E has to colored. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಶೀದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಕನ್ನು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಕೆಳಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡೂ ಫಿಗರ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕೋನ್ ಇದೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರು. ಹಾಗಾದರೆ ಓಲು ಫಿಗರಿನ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರಿನ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ದೀಸ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್. ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಯ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟಾಯ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವೆರಡೂ ಕೋನು ಮತ್ತು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಓಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ
Colored shade means the area of a toy is equal to total surface area of a toy is equal to CSA. CSA ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CSA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, TSA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಫಿಗರಿಂದು. That is equal to therefore TSA of a toy is equal to curved surface area of a hemisphere ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ CSA of a cone, curved surface area of a cone. ಈ curved surface area of a cone ಮತ್ತು curved surface area of a hemisphere ನಾವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CSA ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ LSA, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. CSA ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, LSA ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ CSA of hemisphere is 2πr square. 2πr square, that is equal to therefore 2 into pi is the value of pi is given, that is 22 divided by 7. 2 into 22 divided by 7 into 3.5 divided by 2, because r is diameter is given, diameter is 3.5 centimeter, because radius is 3.5 divided by 2 ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ. R square means that is 3.5 divided by 2, 3.5 divided by 2 centimeter square. This is we can, which one, that is curved surface area of a hemisphere. Now that is equal to therefore now we can find CS of a cone. Cone ಬೇಕು, ಕೋನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಟೋಟಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು 3.5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.75. 3.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.75. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಹೈಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಗರ್ ಇದು 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಹೈಟ್. ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಹೈಟು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 1.75 ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಿ 5ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ cone, that is equal to therefore height of the cone is equal to height of the top totally minus radius of the hemisphere, that is 5 minus 1.75, that is equal to 3.25. that is called which one, that is height of the cone. Therefore height of the cone is equal to 3.25 centimeter. Next therefore the slant height find out ಮಾಡಬೇಕು. ಓರೆ ಎತ್ತರ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಚ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ 1.75 whole square plus h is 3.25 whole square. Now we can get simplified, that is 3.7 centimeter is nearly. Therefore slant height is 3.7 centimeter. ಹಾಗಾದ್ರೆ slant height ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 3.7 centimeter ಬಂತು ನಿಯರ್ಲಿ. Now we can find which one, that is CS of a cone. The curved surface area of a cone is equal to pi r L, that is equal to pi is 22 divided by 7 into 3.5 divided by 2 radius into slant height is 3.7, that is equal to therefore this is curved surface area of a which one, cone. Now we can find area of a tie. Total area of a tie is equal to area of a hemisphere, that is area of hemisphere plus area of a cone. Therefore area of hemisphere is 2 into 22 divided by 7 into 3.5 into 3.5 divided by 2 into 3.5 divided by 2 plus that is equal to therefore CS of a cone, that is equal to 22 divided by 7 into 3.5 divided by 2 into 3.7, that is which is common of these both, that is 22 divided by 7 into 3.5 divided by 2 is common both all, that is 22 divided by 7 into 3.5 is common. Remaining is this one, that is 3.
3.5 plus 3.7. Now we can get that is equal to simplified 2 ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3.5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0.7 2 11 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 into 0.5 into 3.5 plus 3.7 that is equal to add 0.5 into 11 that is 5.5 3.5 plus 3.7 that is 7.2. We can multiply 5.5 into 7.2, we can get 39.6 centimeter square. That is the area of a total tie. Color shade, the color has to be, find the area of a E has to be colored is means it is in the shape of tie. Therefore area of a tie is 39.6 centimeter square. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಯ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 39.6 centimeter square. Next move on to the another problem. A decorative block as shown in the figure is made up of two solids, a cube and hemisphere. Two solids, cube and hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter. ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸು ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಎಡ್ಜ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 centimeter ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ as a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. ಹಾಗಾದರೆ pi value is given, that is 22 divided by 7. ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎಡ್ಜನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 4.2 centimeter. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ, ಬೇಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CSF ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ black. Already we know that, therefore the total surface area of a cube is equal to 6a square or 6l square. L means or a means side. Therefore 6 into a is side is edge is given, that is 5. 5 into a square is 5 into 5, that is equal to 6 into 5 into 5, that is equal to 150 centimeter square. That is area of a total surface area of a cube. Therefore the surface area of a block is equal to total surface area of a cube minus base area of a hemisphere. Base area ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಗಳು ಮಾತ್ರ, base area of a hemisphere plus curved surface area of a hemisphere. ಆ ಟಾಪ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ surface area of a block. Therefore TSF a block is equal to total surface area of a block is equal to TSF a cube is 150, already find out, minus base area of hemisphere, circular base in a formula ಏನು pi r square ಅಷ್ಟೇ, that is pi r square plus curved surface area of an hemisphere is 2 pi r square, that is equal to therefore 150 ನೋಡಿ 2 pi r square ಅಲ್ಲಿ 1 pi r ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, pi r square ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ that is pi r square. 150 plus pi r square, that is equal to therefore 150 plus ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, that is equal to 22 divided by 7 into therefore radius total diameter is 4.2 centimeter, but radius is 4.2 divided by 2, that is 2.1. total diameter 4.1 ಇದ್ರೆ radius ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 2.1 centimeter. therefore r square is 2.1 into 2.1 centimeter square, that is equal to 150 plus 13.86 centimeter square, that is equivalent to therefore 163.86 centimeter square. This is the total surface area of a block. Therefore the total surface area of a block is 163.86 centimeter square. Now move on to the another problem. Mayank made up of a birthday bath for his grand garden in the shape of a cylinder.
with the hemispherical depression at the one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bird bath. ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಯಾಂಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಮಯಾಂಕ್ ಮೇಡಪ್ ಅಪ್ ಅವನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬರ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ಎಮಿಸ್ಪೇರಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ CSF ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ CSF ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. CSF ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, CSF ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಜೊತೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಂದರೆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ CSF ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ CSF ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ radius of the cylinder and hemisphere. Radius of the cylinder is also equivalent to radius of the hemisphere. That is equal to total surface area of a bird bath is equal to CSF cylinder plus CSF hemisphere. That is equal to, therefore already we know that the curved surface area of a cylinder is 2 pi RH. Therefore the curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square. Both is 2 pi r is common, remaining 2 pi r into r plus h plus r plus h. That is equal to, we can substitute the values. 2 into 22 divided by 7 into, therefore radius is already given, that is equal to 30 centimeter into h is 1.45 meter. because ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 145 ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ 145. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 145 ಪ್ಲಸ್ radius is 30. That is equal to, therefore we can add 145 plus 30 in that is equal to 7 in the divide ಮಾಡಿ we can simplest. That is equal, you can get 33,000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್ ಅಂತಂದರೆ 33,000 centimeter square, or converted into meter, that is 3.3. 1000 ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 3.3 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 3.3 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೀಟ್ರಲ್ಲಾದರೆ 3.3 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಿಲ್ಲ 1000ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ 33,000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀಟ್ರಲ್ಲಾದರೆ 3.3 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ total surface area of a bird bath is 3.3 meter square. Now next move on to the exercise problems. 2 cube each of a volume 64 centimeter cube are joined to end. Find the surface area of a resulting cuboid. Therefore volume of a cube is given, that is 64 centimeter cube. Therefore the length of the each side is 4 centimeter. Cube root find out ಮಾಡಬೇಕು. That is L cube is equal to 64. Therefore cube root of 64 is 4 4 is 16, 16 4 is 64. Therefore the length of the cube is 4 centimeter. Therefore the length of the cuboid means join cube, one of the end of the another end of the cube, that is to form cuboid. That is equal to, therefore length of the cuboid is 4 plus 4, that is equal to, therefore 8 centimeter. Now we can observe in figure. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ಡ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್, ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಶಾಪಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ 8 centimeter. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 4. ಇನ್ನೇನು ಲೆಂತ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 8 ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. therefore the breadth is 4 meter and height or length, that is equal to height is also 4 meter. Therefore length is 8 meter. Therefore surface area of a cuboid is equal to, already we can know that the formula for cuboid,
that is equal to 2 into LB plus BH plus HL. That is the formula to find surface area of a which one? That is a cuboid. That is 2 into LB plus BH plus HL. That is equal to 2 into that is L is 8 into 4, H is 4, that is equal to plus 4 into 4 plus 4 into 8, that is 2 into 8 4s are 32 plus 4 4s are 16 plus 8 4s are 32. Now we can add, that is 2 into 80, that is equal to 160 centimeter square. Hagadre therefore area of a cuboid is surface area of a total surface area of a cuboid is 160 centimeter square. ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾನೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂಬಿಂದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಸೈಡ್ಸು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರಮ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ತು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಹೈಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು, ಲೆಂತು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ total surface area of a cube is equal to cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus HL. Therefore we can get 160 centimeter square. Now move on to the another problems. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ವೆಸಲ್, ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಯಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಯಾಲೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತದು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ವೆಸಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಟೋಟಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ವೆಸಲ್. ಈ ಪಾತ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಬರೋದು ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಮಿಸ್ಪಿಯರ್ we can get area of a cylinder. Now we can get total surface. Therefore the surface area of a vessel. Therefore the surface area of a vessel is equal to surface area of a cylinder plus the inner surface area of a hemisphere. Therefore the surface area of a cylinder is 2 pi rh. Therefore the surface area of a curved surface area of a hemisphere is 2 pi r square. Pi value is already given, that is 22 divided by 7. ಕೊಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ 13 ಮೈನಸ್ 7, ಯಾಕಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟು 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ the hemisphere radius is also equivalent to height, that is equal to we can subtract 13 minus 7, that is equal to we can get 6 centimeter. Height of the cylinder is 6 centimeter. Now we can substitute the formula 2 into 22 divided by 7 into radius is 7 and height is 6 plus 2 pi r square. 2 into 22 divided by 7 into r is 7 into 7, that is equal to, therefore we can simplify, 7 will be cancelled. This 7 will be cancelled. Remaining 2 into 22 into 6 plus 2 into 22 into 7, that is equal to 264 plus 308, that is equivalent to we can get 572 centimeter square. This is the surface area of a vessel. Therefore the surface area of a vessel is 572 centimeter square. ಏರಿಯಾ ಏನಾದರೆ ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ the area of a vessel is 572 centimeter square. Move on to the next another. A toy is in the form of cone. ಕಾಣುತ್ತಾ ಟಾಯ್? ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Therefore a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter is mounted on a hemisphere of the same radius. ಅದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
The total height of the toy is 15.5 centimeter. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of a toy. Same problem ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟಾಯ್ ಬೇಕಂದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಟಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಯ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ which one cone plus the curved surface area of a hemisphere. Now we can get pi r l plus 2 pi r square because this is height find out ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ height 15.5 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ radius of the radius ಅಥವಾ radius is also equivalent to height of the hemisphere. Now we can subtract 3.5. 15.5 minus 3.5 we can get that is 12 centimeter because that is the height of the cone. Radius is already given 3.5. Now we can find a slant height because curved surface area ಬೇಕಂದ್ರೆ pi r l pi r l ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3.5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 144 ಪ್ಲಸ್ 12.25 ದಟ್ ಈಸ್ 156.25 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12.5. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ 12.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತೀನಿ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 22/7. ದೇರ್ಫೋರ್ substitute the formula TSF at is equal to 22/7 into 3.5 into 12.5 plus CSF hemisphere is equal to 2 pi r square that is equal to 2 into 22/7 into 3.5 into 3.5 or 3.5 whole square. Now we can simplify, we can get therefore the TSF at is equal to 214.5 centimeter square. This is the TSF tie. Therefore the TSF tie is equal to that is 214.5 centimeter square. Next move on to the another problems. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemisphere track at each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎಂಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಎರೋ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ find the its surface area. Therefore the surface area of a capsule is equal to 2 into CS of a hemisphere plus ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು CS of a ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆ CS of a ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ therefore surface area of a capsule is equal to 2 into CS of a hemisphere. 2 into ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರನ್ನ CS of a ಸಿಲಿಂಡ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. that is equal to therefore 2 into 2 pi r square. The formula for CS of hemisphere is 2 pi r square because 2 means ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 into 2 pi r square plus 2 pi r h that is surface area of a cylinder that is equal to therefore pi is understood that is 22/7. ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಕೊಡದಿದ್ರು ಕೊಡೋದು 22/7 or 3.14. Radius is given that is 2.5 mm. It is 9 millimeter. That is equal to therefore 2 into again 2 that is equal to therefore 22/7 into therefore 5. First ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 pi r is common, remaining 2 into 22/7 into pi by 2 into 2 into 2.5 plus 9 that is equal to therefore multiplied that is 110 divided by 7 2s that is equal to therefore 7 into 14 that is equal to therefore this is we can multiplied 2.25 into 2 plus 9 that is equal to therefore 14. Now we can simplify 110 into 2 that is equal to 220
millimeter square. Therefore, the area of a capsule is 220 millimeter square. That is called area of a which one? That is its surface area of a capsule is 220 meter square. Now that is equal to, therefore ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕಿಗೆ